friend stole my pictures. So this guy saw the pictures and he fell for me in the pictures. No filters. Agati mwe. Allah Akbar. People have versions of themselves. On Instagram, they look different. On Snapchat, different. TikTok, different. And here, they do not resemble what they look like on social media. Muntu ayinza okugamba wano nti ye gundi, ye Zaituun. Noddayo mu ssimu n'ogamba naye. So no filtered. So maybe he landed and he wanted to take the person in the picture. But one thing that I remember that I want to share with you, this guy, when he approached me, he did something that I never knew that people do. Me, I used to read a lot. Actually, mwe musome nga mukyali bavubuka. Read, Read. Just read. Use your phones to read, because reading defines you tomorrow. For us, we used to read novels, and even fight for them, actually. We used to steal novels. Omulenzi oyo nze nali mmanyi nti oli bw'aba akwana nga nkozesa knowledge yange gye najjanga mu novel twasomanga romance novels. Your youth is going to define your tomorrow. This is why I'm now finding out I read romance novels, the smallest, the biggest, the latest. Waliwo abaana nasoma ne muwala wa Jim Muhwezi oba yalagawo muwala ng'aleeta latest eriko 2026 yafulumye January nga tugirwanira tugikutula olukutula kwatakaawo mwa chapter 2 ezisooka olina akwateza wakati gwe n'okwata ezisembe oba twabisomanga tutya, but we did. Okay? So this guy comes to me and he tells me, kale nze Lukoya Muhammadi era nze nzize kuwasa. I was like, what? Jisebo? Oze kola ki? Nti nzize kuwasa. Nti ani agambe wano waliwo abo ebyo waze mulufula. But he came ng'amanyi ekimulese. Ekyokubiri ne mubuuza oze kuwasaani. Naye mwe bagamba nti baze okuwasa okola otya? Bannange gwe bwe mbadde nsaba aya ne Allah ngaddamu ya Rabbi kale jeekya Joe, can we leave this? No, you can leave it. We can leave this. Ndi kale Joe nasituse mutahajjudi laba Allah ngaddamu mangu. Naye nga mazima bwe kirina okubeera omuntu n'ava eri n'akwesimbamu nti mpasa ko gwe nti ng'onyanguyiriza abawala nga bazibu nga tebakwanika. Omuntu yesimba mu musajja n'amugamba mpasa aba mwangu basebo manyi mwagala nnyo ebyangu ennaku zino naye aba mwangu. So there are questions that come if someone stands in front of you and they want you for their wife. It's not a joke. So I questioned ne mugamba saba mukama wange nze nonga nkyasoma kuba nali mu second year. I was not about to mix anything. I was not about to mix my education with the sex or marriage, because those are choices. We were at Makerere University and people were in sexual relationships. So they were doing their education with a lot of sex. Some of them in their rooms. Actually, for us, we knew that light means there is surgery going on. Simanyi bwamujita, but for us, when especially boys, when a boy put on a red, blue, or green bulb, we then called them surgical lights. But me, I was not about to mix
sex or marriage with my education that was coming to an end. Kuba nali maliriza. Ne waliwo abantu nga ababirira yenna alinganga ali kundaba kukyalinganga gwe bajja ku mugwa gwempulidde wano gwe musiba. Ine shekho. Agugira bwati ne gukola kyewo ki. Akonkaize. But between this conversation, banange, we are not at war with anybody in this life. Boys and girls, we are not at war with anybody in this life. So when someone approaches you, let it be a conversation. Okay? A conversation that can help us come to terms or come to an agreement or disagreement. Boys, you need to appreciate that the girl can say no. A genuine no. From generation to generation, men want to convince themselves that a girl, when she says no, she means yes. I don't even know. Even this young one comes to believe that. Nayenga ddala bwe kiri. Ddala gwe mwannyoko talina nno. Nennyoko akuzaala ddala teyalina nno. We want us to be in a conversation. Tikalo on sim onja naye oli serious kati onjagala ko chinze naye. One of the questions I ask myself, I asked my husband, what already banga achisusize nga naye kakati nze ufa chinangi. And then he will supply with hey, ne bakuteka mawo manyika kati oyina kino oyina ne kino kati ata unofumba wo mwaka omulala. Oba mbitegeera bimu temubitegeera mujja bitegeera maaso eyo. But if you see a person that you're interested in, let it be a conversation. It is not Russia attacking Ukraine. You know, Russia wants Ukraine. Oba etya ekola ki? Tewaliwo bannanga omuntu aba ategeera. Okay? Kala akugambe no okomewo n'enkya you re-attack. Naye tobeerawo ne kaŋŋaana njakata nze njakaŋŋaana katya. Really? So I told my husband, he's a kusoma, one of the things that makes him the most handsome guy in this world is when I told him that I'm finishing school, he said I'm going to wait. And waiting meant real waiting. Some people, when they are waiting, they want to do. We have relationships, they are waiting, but they are doing. Bannange basiraamu, eddiini eno Allah gye yatuwa, obusiraamu buno mubulaba. Allah yatuwa tiketi. Who has taken a flight? Who has gone on an aeroplane? Wandike ku mikono abaalinnye ku nnyonyi. Hey! Saba Allah w'ekitiibwa. Nannyini ggulu eryo ennyonyi mwe ziyita. Abalinnyise ku nnyonyi. Muzirinnye muzikole ki? It's a good feeling. Especially when you are Muslim. I've taken Sofana akalinnye ennyonyi emirundi ena. Naye basiraamu bw'oba oli musiraamu bw'obeera mu nnyonyi osiramuka. Anti ayina engeri gyetandikamu ng'olowooza byakusaaga. Mubiraba mu movie ne kasooka ne keeto movie zo muziraba kuba gwe wawe emboozi bwe neenyumira. You watch some movies? Do you watch some movies? You watch pornography? Namunda yanyinza obutafuna budde butuukayo ku ebyo. Kagamba gwe n'okanula amaaso. Ng'olaba abantu abali obwereere. N'obaddiŋŋana. Abantu abo naawe ani asinga okuba n'ekizibu? Kamera yalina ekizibu? Oli mugezi.
obuvubuka bwe bugenda okudefininga kyoli, byotunuulira, byolya, byosoma, byotambulira, byoteekamu obudde, byofaako ne byotafaako is what is going to define your future. Recently, I've had 2 consecutive marital cases of men who are watching pornography. And their wives are crying. Their wives are crying. When you watch nudes, mwena, because all of you do. See, like not you, but people like you. Buli lwolaba ebifaananyi eby'abantu abeeyambudde. And then they go into sexual activity. You put your body, omubiri gwo guteeka mu buzibu, nti guyina engeri bambi nagwo gye gutandika okugetinga into process eri. Ate nga goti guli wano bwe guti. Kati oli wano, of course, you as a boy, you know what happens to you when you see buttocks, for example, or breasts. You know what happens to you. Kakati unotandika okubeera, notandika abantu bano batandise kale batandise oba batewa batya. And you even get to the point of ejaculation, for example. Naye ng'oli wano. Ng'oli ki? Kati eventually omubiri gwogenda kugutta. Oguyisa mu processi negguka nga toliimu. Kati ate abawala, I don't even know what is going to happen to you, because one bad thing that girls are going to face today, buli lw'onoolaba abasajja nga bali bwereere n'okukkiriza okwebakako nabo kambagatireko awo, kati ng'okyali muto ogenda kutuuka eno mu myaka gyaffe kati ng'omanyi ebika by'abasajja oba nga bimeka. Omanyi abawanvu, omanyi abampimpi, omanyi abanene, omanyi abeefunyafunya, omanyi kugamba omanyi ebika bingi, like types of sodas. Kati bw'onootuuka okufumbirwa, nabagambye endibo tawali enkadde ki? Enkadde ddala, si mu myaka. Kati bw'onoofuna bambi olulenzi lwo nga bwe nafuna olwange, ogenda kufuna challenge era nga abantu bagiyina. Kati today for us we help people in marriage, but a girl is unable to settle because she knows that there is another type of man. That is why we keep virgins. You keep your virginity till marriage. Mwembiriri abawala n'abalenzi. Not because oli mubi nnyo. Not because toyina asobola kuteekamu kantuke. Not because toyina woyinza kuteeka kantuko. Si bubulwa. Kuba eryo n'abakateeka mu mbaata. Si bwe kiri? Tebubwa bubulwa. But you are preserving your sanity. Bino ebintu njagala mubitegere. Kyova nti nze sijja bawa aya. But I'm helping you appreciate the ayahs. Lwaki Allah atugamba la takirab. Kuba ebyo mubimanyi. Muli ba Shkt. You are preserving your sanity. Oleme kugwa ddalu. Ogenda kufumbirwa ng'omanye eriyo ebika bya soda, ebya yellow, ebya green, ofono, owa plastic, owa glass, n'ebirala. Ofune omutawaana nti your man can never be enough. He can never be enough. Kakati ffe Allah be yasaasa naffe tegaali magezi gaffe. Butuufu tegaali magezi ki? Kuba nzijukiraawo nga tutandise, omukulu oyo atandise mambi okunkyalirako once in a while. There is something that builds between a boy and a girl, especially those who have chosen to court. Courting. Not dating. There is a difference between courtship and dating. Dating kwe kwetega. Sawa yonna bakibaluka diye ng'omuntu akooye. Naddala abalenzi ateekamu awo teteekamu. Awulira ssente ze baziriira bwereere afuna ddi. But courtship is two people who have chosen to see if this relationship can take them to marriage. They are very, very cautious. Okay?
So you can choose to say, omulenzi bw'ajja n'agamba njagala kukuwasa ng'omugamba ngenda kulaba oba oyagala kumpasa. And the first indicator is not to touch me. Because someone who is dating wants to touch me and leave. That is the difference. Buli lwe nkutwala ku cafe Javas, mba njagala ekiro ekyo kikutuke. Simanyi mujja muwebe ne Luwero, simanyi bwetambula naye manyi abamu muva gye muvudde ne mujja wano. Buli akutwala, buli akuwa chips. Abagamba naye chips zino singa zikinkolera olwaleero. Rolex, subhanallah, tuli bubi bwetyo. Bakutwalira ku Rolex. So sometimes dating can have big things. Omuntu nakuwa iPhone, omanyi mufa nnyo kati amasimu. Ne bakutwalira ku simu. Essimu ffe tukutta amasimu. I had a phone, nze omwami wange yansanga n'essimu. My dad gave me a phone when I was entering university. I was one of the few girls who had a phone at university mu bbanga lyange. Because then essimu zaali zakatandika okusemberera. Zaalimu naye nga z'abanene. Zigagga ng'abeera n'essimu ennene wano bweti mwe temwabalabako. Alina essimu ku kyalo ng'amanyikiddwa. But from then, how many phones bwe mulowooza nkutte essimu mmeka? Lwaki bakutwalira olw'essimu gye babba egwa neyatika? Aye na bwe tubyogera ennaku zetu tukyabyogera bawala bokka, tulina wano abalenzi nga nabo babakwana. Musajja munna muli bubi. Kalenzi gwe baweeyita ki? Nina bwe nali ne ngamba naye abalenzi mukwana abawala ne mubayisa bubi, naye bwe balikwanako musajja muno bw'alikwanako olwo tutegeera faana audhu billah. Kibi nnyo ku musajja okwanibwa n'omukazi okukwana. It's not a good feeling. The advance is naturally meant to come from this side. So virginity kigambo kiri valuable nnyo ffe mu ddiini yaffe. You don't touch. You do not touch. Lwaki? Oyagala oweekuumire munno. Oyagala okole ki? Weekuumire munno. Nti byonna byanaakuyisaamu eyo oligamba naye nze saali mudwangufu, nze saali muyaaye, saali malaaya. It is a prize you give yourself. Waliwo abantu agamba hajjati osobola okwekuuma naye omusajja n'ateekuuma. Abaffe weekuumira ani? Bwe tuba twekuumira ani? Ani yatulagira okwekuuma? Wanjiba ssebo, omanye ebintu by'okwekuuma abaami tebabyagala. Waliwo yankwana mu first year ku university. Very handsome short man. Ate nga nze mu bimu bye saagalira ddala. Sikyogedde. This boy was kano wano. Naye nga bw'asituka asigala ng'atudde. Omulenzi oyo yajja mu first year n'andaga nti ali interested naye ne mugamba because my narrative was the same, my standards were the same. I first finish my education and I don't have sex before marriage. Ekyo Allah yansaasira kyo ne nkitegeera ne neerwanako. Kuba kwerwanako bannange kuba kola ki? Kuba naawe kennyini waliwo lw'owulira nga gwe weetwala. Luno olutalo luli wakati w'abavubuka, omuvubuka omulenzi n'omuvubuka omuwala. Tulwane tuleme kwenda. Bw'olaba okyamuukirira, get out of the room. Bw'olaba okyamuukirira munno mugambe naye omanyi nina lecture. Nina ki? Nina lecture kasoko ojja kudda. Ojja kola ki? Ojja kola ki? Siriimu. Gwe, babayita and Babe. Simanya biki balina babayita. Babe is a pig. Who has watched the movie Babe? Temulaba na movie.
kati mwensi mugenda because the youth kati buno obudde bwakwebuzabuliza era kale mwezo movies ez'emmundu si ziri ez'abeegatta mundu Schwarzenegger n'amalawo ekyalo ezo okay olutalo lunene nnyo okumanga tewenda kubanga amaanyi gonna gaba gakuvuga ku ekyo waliwo stage gy'otuuka naddala omulenzi nga buli lwozibiriza bwoti olaba muwala